of their beloved. Lord, fill the gap that has been left in their hearts and give them courage to face each day without Him. You remind us in our scripture, if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Blessed are the dead who die in the Lord, for they rest from their labor. You give and you take away. Blessed be your name, our Creator and our Sustainer, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Achan, you may add your remarks also. Hello, Achan? I think he lost his internet or something. He disappeared. I see. I don't see Okay, him. hopefully when he comes back, I'll ask him to give his remarks. Now we have a song by Jacob George, who joins us from New York. Jacob George. Disconnected, I'm sorry. Okay. He's back. Would like to give you a few remarks. This morning, when we come together to remember George Koshy sir, our hearts are full of gratitude for the way he has touched, moved, and inspired us. The past few days, we have heard so much about what he was and how he did things, his accomplishments, his achievements. He was a great teacher. He was an officer of the church for many years. And he was engaged in doing works of charity through many organizations. But I want to share with you my very personal experience of my professor, George Koshy. I was a student in CMS College during the early part of the 60s. If my memory is correct, he had just joined the college as a lecturer. We had a fairly large class for English those days, around 50 to 60 students. He distinguished himself first as a speaker of the English language with a difference. His vocabulary was different, his accent was different. There was altogether an entirely different way about him, particularly when he taught the essays of G.K. Chesterton and others. Looking back at his teaching style, I can now see his unique approach in teaching English. Even before he could teach English, he was keen on instilling a love for the language in the minds of the students. In that respect, he was an inspiring teacher. And if you look at the etymology dictionary, the word inspire comes from in the spirit. So he was an inspiring teacher. His lectures were spirit-filled. His teaching permeated not only into the minds of the student, but also into their hearts. George Goshisad knew what to expect, sometimes even to expect the unexpected. Let me narrate one incident in his class. He was dealing with a word which does not have a Malayalam equivalent. The word was condescend. In Malayalam, if you Google, you will see Varanguga. That will be the Malayalam translation. He could not really make us understand that word. He was determined to teach us that word, condescend. And then, out of desperation, he said, well, I'm going to tell you a story. And this is a story he told us. Well, I would. He said, there was an American famous tourist who came to India. He was taken to the river Ganges, Ganga, to see. And then the guide was explaining to him the qualities of the river Ganges.
He said, if you have a dip in the river, if you have a bath in the river, if you have any disease, that'll be cured. There is medicinal quality to that particular river. And this man looked at the river. It was muddy and dirty. And he looked at the river and he remarked, I believe, you're right. You may be cured because no germ will condescend to be in this water. And that's the way he taught. He had a way of dealing with words which fascinated most of the students. In fact, it was in his class that I developed a real love for the language. And he packed his class with humor. There was this lecture with humor involved in it. Another method he used was just humor. Last time we had a conversation, he told me a joke, which I want to share with you. You know that during Christmas season, we go to different houses, house caroling. He said there was this church group that went from house to house, and there was a person designed or assigned for really pray in every house. But at one house, he got detained and he could not come to the next house. And the carolers were singing their carols, and at the end, there was nobody to pray. Ultimately, one person was asked to pray, and he did not know how to pray in public. And George Gochisa said, this is what he prayed in Malayalam. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേൻ. And that was his yoke. So he was so cordial and he was wonderful. He was not only behaved like a professor, but also as a friend later on. George Goshi sir planted in me an interest in the English language. He was particular about grammar. At the same time, he was keen on how the language should be spoken. He has shaped and formed my future journey, and I remember him on a regular basis when I teach, when I preach, when I communicate with others, particularly in this country. During the condolence meeting and the memorial service, the CMS College principal said something that was so wonderful. He was talking about an African saying. He said, in Africa, when an elder dies, a library is burned. What amount of wisdom and knowledge is lost? This man, George Goshi sir, has contributed so much to the English department of CMS College, as has influenced, shaped the lives of so many people, for which I am grateful. May God bless his soul and give his soul eternal rest. Thank you for this time. Thank you, Achin. Now it's time for a song, and Jacob George will lead us from New York. Abide with me,
sunshine, Lord, abide with me. I fear no foe with thee at hand to bless. Yes, have no weight, and yes, no bitterness. Were it the stay, were great that victory. I triumph still if thou abide with me. Thank you, Jacob George. Now it's time for some words of welcome from Dr. T.V. John, treasurer of the U.S. chapter of Alumni Association. He joins us from San Diego, California. Thank you, Sunny sir. So, respected praise, members of the Seamus College Alumni Association of the US and Canada, Seamus College principal, vice principal, ex-principal, and other teachers and students joining us from India, Professor George Koshy's family from California, Canada, and India. On behalf of the Seamus College Alumni Association of the US and Canada, I welcome each of you to this meeting, a meeting to pay tribute and celebrate the distinguished life of our beloved Professor George Koshy. Professor George Koshy, or GK as he is lovingly called, has been a professor of English for several decades. And as you heard from our beloved Achan, Jacob David Achan, he had a passion for English language. He was very passionate about teaching, but he is also a great human. And as you know, he has also been a lay leader of the CSI Church, as well as a strong community leader. He has touched the lives of many, probably many thousands, including the lives of each one of us. We all will miss him terribly, but his teachings and memories will remain with us forever. So let us take the next hour to pay tribute to him and also to hear about how he has impacted our lives and the community at large, starting with an address by Prof. Sunny Matthews, the president of CMS Alumni Association of US and Canada. Thank you. Thank you, John. Now it's my turn. Beloved members of the CMS College Alumni Association US chapter, dear friends who have joined us from different parts of the world, and family members of our beloved Professor George Koshy. I consider this a privilege to address you this morning. In the past 1 week, we heard and read so much from persons in various strata of society about what Professor George Koshy meant to different people. They touched on the countless aspects of the manifested personality that Professor GK was. And I don't think I can add much to that yet. I've had my personal experiences with this great man, who was an exemplary teacher, an extraordinary leader, a devout Christian, and above all, a magnificent human being. I will mainly dwell on the over half a century of my relationship with Professor GK on different levels: family, personal, professional, and social. My family relationship began when he married my cousin,
Molikuchma in 1968. He then became Tambichayan for us. I remember the times when he visited our home in the early years of his marriage. He was already a distinguished professor of English, and I was a student in SB College. Though much senior in age to me, he turned out to be a jovial and caring person who was easily approachable. I started admiring him. My professional relationship started in 1970 when I joined the English department in CMS College, of which he was the head. He interviewed me along with the principal and vice principal, and I served under him for about 2 decades. In US terms, he was the boss, but he never bossed over us. There was never an occasion when we felt the head of the department was breathing down our necks. Never. All of us enjoyed the most cordial relationship you can imagine. He talked with us and joked with us and made all of us feel important. He guided the younger members of the department and molded them. Like everyone else, he too had to face unpleasant experiences in life. Not everyone around him was supportive all the time. Not everyone accepted him or saw life from the same viewpoint. He had to face very unpleasant situations. I do not want to go into the details at this point, but what I want to underscore is the most Christian and charitable attitude with which he faced even those who were most hostile. To the dismay of many, he could be generous even to those who were vehemently opposed to him. I am a personal witness to his open-handed attitude to some towards whom he had every reason to be irate with. For want of time, I do not venture to elaborate. My personal connection with him deepened during the years when he and I served in Nigeria in the early 1980s. As a family, we had close interaction with him and Molikuchma during those years. We visited each other often and traveled long distances together. That personal relationship continued to the very end. Our last conversation with him was on December 27th and January 2nd. He mentioned his desire to visit the US in the month of April, God willing. But God willed otherwise. I also had the privilege to work with him in Wiseman International. In 1989-90, when he was the regional director of the Southwest India region, I served with him and Ib Jacob as regional bulletin editor. It was a region that extended from Ernakulam to Trivandrum with nearly 200 clubs. He handled difficult situations in the regional councils with calmness and composure. Even the most confrontational and querulous people generally accepted his decisions on issues because they realized that he never had a personal agenda and his decisions were even-handed and equitable. He was the most democratic leader with a willingness to serve. His motto for that year in Wiseman International was to labor and not to ask for any reward, which he took from that famous prayer of Saint Ignatius of Loyola, which I quote, "Lord, teach me to serve as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heal the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for a reward, except the reward of knowing that I am doing your will." I would say that it was Professor George Koshy's motto for his life. He served wherever he was placed.
He gave of whatever he possessed. He fought for the less privileged. He toiled till the very end, all the 90 years of his life, and did not ask for any special reward. But the Lord in his mercy rewarded him most abundantly. He gave him a full life, gave him a loving and caring soulmate in Molikuchka, and 3 wonderful daughters, exceptionally gifted in-laws and grandchildren, and surrounded him with friends and relatives who loved and admired him. The Alumni Association here is especially thankful to him because it was during his US visit in 2002 that the alumni on the East Coast of US met as a group for the first time. We had a wonderful meeting at the time, and I still have photographs of those meetings, which I wanted to share with you, but for some technical reasons, I'm not able to do that. I wish to close with 2 quotes from Shakespeare, his most favorite author, I would say, from Julius Caesar. Antony's words about 2 major characters in that play, in 2 different scenes, not in the order in which they appear in the play. First, Antony's words in the final scene of the play, referring to Brutus. His life was gentle, and elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Yes, this was a man. And second, the words at the close of Antony's famous funeral oration. Here was a Caesar, when comes such another? Yes, here was a professor, when comes such another? On behalf of the CMS College Alumni Association of US Chapter, I express the heartfelt condolences to the bereaved family of Professor George Koshy. Thank you. Next, we have Professor Dr. Zachariah Uman joining us from Houston, Texas. Zachariah Uman. താങ്ക് യു സണ്ണി മാത്യു സാർ. ഈ അനുശോചന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും CMS കോളേജ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ USA ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ പ്രൊഫസർ സണ്ണി മാത്യു സാറ്, അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ കോശി ജോർജ്, ട്രഷറർ ഡോക്ടർ TV ജോൺ, ആദരണീയരായ അച്ഛന്മാരെ, CMS കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ CA എബ്രഹാം, പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ റോയ് സാം ദാനിയൽ, പ്രിയമുള്ള ജോർജ് കോശി സാറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സാറിനെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ പ്രിയമുള്ള ജോർജ് കോശി സാറിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, പ്രത്യേകിച്ച് സാറിൻ്റെ മക്കളായ ജീന, ലീന, ടീന എന്നിവരോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും സാറിൻ്റെ സ്നേഹിതരോടും ബന്ധുക്കളോടുമുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. CMS കോളേജ് റിട്ടയർഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ, അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ കൂടുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും വെർച്വൽ മീഡിയയിലൂടെ കൂടുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ദുഃഖവാർത്ത ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്. കോട്ടയം ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ജോർജ് കോശി സാറിൻ്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും സാറിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള റജി സാറിൻ്റെ ഫോൺ സന്ദേശമാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടത്.
അല്പസമയത്തിന് ശേഷം സാർ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു എന്ന ദുഃഖവാർത്തയും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായിട്ട് സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാറിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ, സാറിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, പരിചയക്കാർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, സ്മരണകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും ഒക്കെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ ശാന്തതയും സൗമ്യതയുമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സൗമ്യത, സാറിൻ്റെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലുമൊക്കെ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് ആ ശാന്തതയും സൗമ്യതയും സാറിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് ആർക്കും അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, സണ്ണി മാത്യു സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് സാറ്. അത്രയേറെ പ്രഗത്ഭനായ, ശാന്തനായ, സൗമ്യനായ ജോർജ് കോശി സാറിനോടൊപ്പം കോട്ടയം CMS കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് ഒരു പദവിയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. CMS കോളേജ് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പലതുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. CMS കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോലി ചെയ്തവർക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സഹായിച്ചത് ജോർജ് കോശി സാറിനെ പോലുള്ള സീനിയർ അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുവാനും ഒന്നുപോലെ ഇടപെടുവാനും ജൂനിയർ സീനിയർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ അധ്യാപകരോടും ധർമ്മ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും സാറ് കാണിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. സാറിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ സാറിനോടൊപ്പം CMS കോളേജിൽ ജോലി പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ്, 1976. സാറ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാറ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത സാറിനുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു കോളത്തിൽ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പിറ്റൻസിയെക്കുറിച്ച് എഴുതി ചേർക്കണമായിരുന്നു. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതേണ്ട ആ സമയത്ത് അതെങ്ങനെയാകണമെന്നൊരു വ്യക്തതയില്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ജോർജ് കോശി സാറിനെ സമീപിച്ചു. സാറ് വളരെ ശാന്തതയോടുകൂടി, സൗമ്യതയോടുകൂടി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, താൻ പഠിച്ചത് കെമിസ്ട്രിയാണ്, കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്രകാരം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി, നിസ്സാരത്തോടുകൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഏകദേശം 48 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം, സാറിൻ്റെ ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് മദ്രാസ് കോൺസുലേറ്റിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം അവിടെ അടയ്ക്കേണ്ട തുക എന്തോ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റായത് കാരണം അവരുദ്ദേശിച്ച അത്രയും തുക എൻ്റെ കൈവശമില്ലായിരുന്നു. ഞാനത് കരുതിയിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. അവരന്നത്തെ ദിവസം ആ 3 മണി വരെ എനിക്ക് സമയം തന്നു. ഞാൻ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന മുഖം ജോർജ് കോശി സാറിൻ്റേതായിരുന്നു. സാറ് അന്ന് CSI സെനറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം മദ്രാസിൽ താമസിക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഞാൻ കോട്ടയത്ത് വിളിച്ച് റെജി സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി സാറിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം സാറിനെ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് CSI സെനറ്റിൻ്റെ ഓഫീസ്. അവിടെ ഞാൻ ഒരാളിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. എന്തോ ദൈവദൂതനെ പോലെ സാർ എനിക്ക് സഹായത്തിന് എത്തിയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. എപ്പോഴും സാറിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ സാറിനെ കാണാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സാറിനെ കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു ബഹുമതിയായിട്ട് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. ഞാൻ സാറിനെ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമായിരുന്നു. ഭവന സന്ദർശനമില്ല, പള്ളികളില്ല, മീറ്റിങ്ങുകളില്ല. സാറിനെ കാണുന്നത് കോട്ടയം ട്രഷറി ഓഫീസിൽ വെച്ചതാണ്. സാറ് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കോട്ടയം ട്രഷറി ഓഫീസിൽ വന്നതും സാറ് ആ ട്രഷറി ഓഫീസിൻ്റെ പടികൾക്ക് നടന്നു കയറി അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സാർ എന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ മാസ്ക് എടുത്തില്ല, കാറ് വിളിച്ച് മറന്നുപോയി. അത്രയും മാത്രമേ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ.
എന്നിട്ട് സാറ് ട്രഷറി ഓഫീസറോട് എന്തോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകുകയും ചെയ്തു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്. സാർ അപ്പോഴും സാറിൻ്റെ കരുതലാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സാറിൻ്റെ കരുതൽ. സാറിനെ എപ്പോഴും, സാറിൻ്റെ കരുതലും സ്നേഹവും എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ സാറിൻ്റെ കൊച്ചമ്മ, മോളി കൊച്ചമ്മയെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. സാറ് ചെറിയ പള്ളിയിൽ ഡോക്ടർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡോക്ടറുടെ കൊച്ചമ്മയുടെ, മോളി കൊച്ചമ്മയുടെ കരുതലും സ്നേഹവും ശുശ്രൂഷയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഈ സമയത്ത് സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. സാറിൻ്റെ നല്ല മാതൃകകൾ, സാറിൻ്റെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാൻ സാറിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആ ലെഗസി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. Sakrayaman. Next on the list is Mr. Verghese Plamotl, who joins us from New Jersey. Verghese Plamotl, please unmute and join. Sorry. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. Okay, go ahead. MS കോളേജ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ USA ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ജോർജ് കോശി സാർ, സെക്രട്ടറി രാജൻ, ട്രഷറർ ഡോക്ടർ TV ജോൺ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഈ അവസരത്തിൽ സാറിനെ കുറിച്ച് വളരെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഒരു ഉത്തമ അധ്യാപകൻ, ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി, നല്ല കരുതലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഈ നിലകളിലാണ് ഞാൻ സാറിനെ ഓർക്കുന്നത്. സംഭവബഹുലമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ചത്. ഞാൻ 1967 മുതൽ 72 വരെയാണ് CMS കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 5 വർഷവും സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട് കരുതുന്നു. സംഭവബഹുലമായ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ സാറ് പ്രധാന കേന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് അവിടെ നടന്ന അധ്യാപക സമരത്തെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് യാതൊരു ഭാവപകർച്ചയുമില്ലാതെ വളരെ സൗമ്യനായിട്ട്, യാതൊരു അതിൻ്റെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഏറ്റവും വിനയമായിട്ടും ആ കാര്യങ്ങളെ എന്നാൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മാത്രം സാറിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ 1-2 ചെറിയ സാറിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ച 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് സഹപാഠിയായിരുന്ന ഒരു സഹപാഠിക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമായിരുന്നു 3 വർഷവും. ആ സമയത്ത് ഏറെ സഹായിച്ചത് സാറിൻ്റെ ഉദാര മനസ്ഥിതിയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹപാഠി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസ് വളരെ മൃഗീയമായി മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുപോലെ അവശതയാണ്, അവർ വിടത്തില്ല. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ CMS ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കടന്നു ചെന്നു. അവിടെ അന്ന് സമരത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്ന നമ്മുടെ PN ചാക്കോ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരണം, സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
ഞാൻ ഒരു അതോറിറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പോയി ജോർജ് സാറിനെ കണ്ടു. സാർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ വരാം. പുള്ളിക്കൊപ്പമുള്ള അച്ഛൻ അന്ന് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു. അച്ഛനും സാറും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് അവിടെ അന്ന് SP ആയിരുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ട്, ഈ സ്റ്റുഡൻറ് ബോഡി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര അജിറ്റേഷനിലാവും, ഇവനെ വിട്ടുതരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അന്ന് തന്നെ ആ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു. ഇന്ന് ആ വ്യക്തി കേരളത്തിലൊരു സമുന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഉള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. സാറിന്റെ പിന്നെ അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ഇത്, ആ സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും ഹിസ്റ്ററിയും ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതിന് ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അധ്യാപകൻ തയ്യാറായില്ല. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങള് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാറ് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുത്ത് ആ വിഷയം കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവസരത്തിനൊത്ത് സാറ് ഉയരുമായിരുന്നു. ഏത് സാറിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതായിട്ടുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു മണിക്കൂർ കടന്നു പോകുന്നത് അറിയത്തില്ല. ഒരു നാടകം കാണുന്ന പോലെയുള്ള അതേ അനുഭവത്തില് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിലെ മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്ന കാര്യത്തിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്മയത്വമായിട്ട് അഭിനയിച്ച് അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് എന്തൊരു സുഖമായിരുന്നു. ഈ സാറ് പഠിപ്പിച്ചതും സാറിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തില് ആ സാറിന്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾ എന്നും നിലനിൽക്കും. ഈ അവസരത്തില് സാറിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തില് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദൈവം ആശ്വാസം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഇതിനൊരു അവസരം തന്ന ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി. സാറിന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദീപ്തമായിരിക്കും. ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Verghese. I would request the other speakers to be mindful of the time, and it's my request to cut down on the initial address so that you can use your time to share your thoughts. Please be mindful of the time allotted to you. Next on the list is Ms. Lorna Abraham, joining us from New York. Lorna. Thank you, Sandy Matthew, sir. I limit my time to your requirement. It is with much sorrow that we gather on this Zoom call today to pay tribute to our dear professor and principal, Dr. George Koshy. The fact that his students, faculty, family, and friends from across the world mourns and sing praises to his accomplishments and contributions is in itself a great recognition. I was not a literature major and therefore never got to enjoy his great classrooms. Much has been said about his skill to recite and narrate Shakespeare. He lived a full life. Apart from being a great teacher, he dedicated his time and effort to church, community, and his family. He will be forever remembered by the students and faculty as they reminisce over their time at CMS College. I express my deep condolence to his family. God bless and thank you. Thank you, Lorna. The next speaker will be Ms. Elsie Cherian, a student of literature from 1973 to 1976, joining us from upstate New York. Elsie. Friends and family members, I am humbled to be a part of this auspicious occasion to remember the legacy of late Professor George Koshy. He was my teacher from 1973 to 76 and head of the English department.
Unfortunately, sir was able to teach us at the end of the course in the third year. He taught us the 12th night. He taught flawlessly, and because of his way of teaching, some of my classmates fell in love with literature and became teachers. My relationship with Professor George Koshy goes beyond that. Whenever I go to India, I make it a point to visit sir. It was like a pilgrimage for me. He has visited us when he visited US. It was a great loss for all of us, but personally, it is a great loss for me. He was a father figure and a great model for all of us. Your beginning shall be small and your end shall flourish exceedingly. Job 8:7. He came from Mundapalli and achieved many great things, like working for the World Council of Churches in Geneva. He expected greatness. He demanded independence, creativity, and critical thinking. The challenge we all faced was how to say or do something interesting enough to get everyone's attention. He's the rosary of knowledge. The star exists behind the mystic curtain. The lesson was clear. It wasn't good enough to be the best in your field. You had to create new fields and so doing, change the way everyone else understood the world. I'll miss the things we did, but I will miss far more the things we'll never do. The words of a song from The Great Gatsby by Irving Berlin comes to mind. What will I do when you are far away and I am blue? What will I do? What will I do with just a photograph to tell my troubles to? What will I do with only dreams of you that won't come true? What will I do? I admire George Koshy for the things he'll do, his talents, his strengths and abilities. He was a good sportsman. I loved him for his caring enthusiasm and the way he looked at me and the beautiful things he said as a good shepherd, because I was the lost sheep. I love and cherish the memories forever. ഞാൻ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം 70 സംവത്സരം ഏറെ ആയാൽ 80 സംവത്സരം. അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്ര. അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. May his soul rest in peace. കൂടെ പാർക്കാൻ നേരം വൈകില്ല. Thank you, Elsie. Next on the list is Dr. Benjamin George, joining us from South Jersey. Dr. Benjamin. Good morning and good evening to everyone in India. We are here to celebrate the life of Professor George Koshy. We are all honored to remember him as one of the best teacher, best friend. My memory goes all the way back when I was a lad in the high school, when I attended the first CSI youth meeting when Professor George Koshy was there. And I was suddenly connected to him because my dad's name also happened to be George Koshy. So I had a fascination because of the name. And then when I walked into the school, into the CMS college in 1968, there he was as the professor of English. And the relationship became different when my hero, Molly Kochuma, became his wife. And that turned him to be our beloved Tambichayan. So after that, he was part of Chavanigamanil, our family, and that really translated a lot of better relationship with him. And he was part of our life ever since. Well, there are a lot of stories to tell about him and Molly Kochuma, but one thing I just remember that he was a man beyond description. And his life will be remembered definitely by all of us. And at this point, I really asked Gina, Mina, Tina to remind you that your dad was an excellent one, and he will be remembered all throughout. And I know Professor C. Abraham and Dr. Grace are with us.
they will remember him as one of the best in their family. May God bless all of you. Thank you very much. Thank you, Dr. Benjamin. Next, we have Mr. Kannan Sukumaran joining us from North Carolina. He was a student of BA and MA Literature in CMS College. Kannan. Thank you, sir. Good morning to one and all. To be a student at CMS College itself is a blessing. I was a bit more blessed to have a teacher and mentor like GK sir. It's a great honor for me to be one among you in this meeting. I was a student of English literature from 1985 to 1990 in my degree and PG batches. In short, GK sir was a multifaceted personality. He was a person who could take his students to an imaginary world when he says, "Is this a face that launched 1,000 ships?" Or, "Life is a tale told by an idiot," or just the name Mephistopheles. He was an eminent teacher, a great mentor, a highly supportive guide, a great leader of the church, and a dedicated educator. My words cannot describe him. One moment of happiness I would like to share is that I had an opportunity to study in Madras Christian College, Chennai. At that time, GK sir was the secretary of CSS Synod. We went to meet him in his palatial home in Roypeta, Chennai, and there was the humble and simple GK sir to greet us with open hands, a great smile, and a great voice. In that superior position also, GK sir was all in his humble smiles to welcome his old student, to hug and offer a warm cup of coffee. I am just what I am just because of the dedicated teachers like GK sir. My humble respects to GK sir and our heartfelt condolences and prayers extended to GK sir's friends and family. Thank you. Thank you, Kannan. The next speaker will be Mr. Finney Jacob, joining us from Oklahoma City in Oklahoma. He was a student of BA and MA Literature in the 1970s. Finney. It's truly a privilege for me to join this august group that consists of my beloved teachers and beloved family members of George Koshy sir. I'm joining you from Oklahoma City. Yes, thank you so much for having me also together with you. I was indeed privileged to be a student of Professor George Koshy. A lot has been said about his brilliance as a teacher, so I do not want to go there. I don't want to dwell more on that because a lot has been said already. But I have had the occasion to enjoy the care and the personal attention that Professor GK gives to his students on several occasions, particularly in the last 2 years of my studies at CMS College. I just cannot begin to tell you. And the one sentiment that presides over all others right at this moment in my life is gratefulness, gratitude, simple gratefulness. He was so good and kind to me. And that kindness extended even after I completed my studies and I joined. I was first a journalist, and then I was working for a very long time, 21 years, at the American consulate, which was again in Chennai, where he happened to come, and he took over the reins of Church of South India Synod. And at that time, even that relations, the warm relations continued. I remember once he called me after one of his several trips to the United States. He came back and he called me and he said, "Edo, ഞാൻ തന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുവാ." So I said, "Sir, I'll come and pick you up." And he said, no, I'll come. Tell me where you are. So he came with his wife all the way to my humble apartment and he spent time with me. I remember that. And there was another occasion, I would say, when at the Consul General, her name was Jennifer McIntyre, she said she wanted to visit me in my house, in my traditional ancestral house in my village in Pambadi. She said she wants to come and see me there. And so I just called her over, and I thought I would put together a group of my mentors and teachers and colleagues and friends just to play host
to Consul General McIntyre, and she came over, and Professor George Koshy and his wife came over and spent time. The reason why I called Professor George Koshy for that meeting was this. See, as a political specialist at the American consulate, I have had occasion to arrange meetings with several thought leaders, political leaders, and American diplomats, and engage them in conversations and dialogue. That was the nature of my job. And I have had several meetings with Church of South India, who happen to be our neighbors, and who, I don't know how many of you know, the American Consulate General is actually, the Church of South India is the landlord of the American Consulate General. That compound is actually leased by Church of South India for 100 years on a very nominal rent. So these conversations usually with Church of South India leaders would remain at the realm of like, oh, ningal that in the Vadaga, it's like a fixed 10 years to 50 years ago. It's such an abysmally small amount and all that, So the conversations will never rise up to a diplomatic level, a level of statesmanship. But the reason why I thought of calling Professor George Koshy for this meeting was that he could speak like maybe a Archbishop Desmond Tutu or Nelson Mandela, or at that level of statesmanship, reflecting the thoughts of World Council of Churches, to deal with diplomats at that level. He was capable of raising the conversation to that level. I was so proud to introduce him as my professor. I would just conclude by saying, we are also proud of having been students of Professor George Koshy. And as I said earlier, the one sentiment that is up above everything else is gratefulness. Thank you, God, for giving us somebody like Professor George Koshy. Thank you very much. Thank you, Finney, for sharing those great memories. I'd asked Dr. Verghese Joshua, the principal of CMS College, to join us. He had mentioned that he may not be able to because he has to travel. I'm not sure whether he has joined us or not. And he said he might ask the vice principal to join and share a few thoughts. I don't know whether Professor Sini is with us. If she is, or if he is there, please unmute and share your thoughts. It appears they're not there. We have Dr. Royce M. Daniel, former principal of CMS College, and was also instrumental in establishing this US chapter of Alumni Association a couple of years ago. I request Dr. Royce M. Daniel to share his thoughts. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആദരണീയനായ ജോർജ് സാറിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സാറിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സാറിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യതയെക്കുറിച്ചും പലരും വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു. എനിക്ക് ജോർജ് സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുവാനോ ഒരു കൊളീഗ് ആയിരിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാറ് 1991 സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ദീർഘവർഷങ്ങൾ CSI സെനറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വലിയ പദവികളിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം പലപ്പോഴും കോളേജിൽ വരുമായിരുന്നു, പല ഇൻവൈറ്റഡ് ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഏകദേശം 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, റിട്ടയർമെന്റ് ഏകദേശം 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സാറ് തുടർച്ചയായിട്ട് CMS കോളേജിൽ വീണ്ടും അധ്യാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. 2014 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാറ് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സാർ കോളേജിൽ വരികയും ചെയ്തു. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സാറ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ കയറി വന്ന ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. സാർ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു LKG കുട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ദിവസങ്ങളും സാർ എന്നെ എൻ്റെ സീറ്റിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. സാറിന്റെ കോളേജിലെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മെന്റർ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. സാറിന്റെ അധ്യാപനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പലരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചാപ്പലിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുപോയി. പോകുന്ന വഴിക്ക് ആരോ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ, അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഹോളിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ സൈഡിലുള്ള വരാന്തയിൽ ആരോ ഒരാൾ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആൾ അവിടെ നിൽക്കി. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചറാണ്, കോളേജിലൊരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ്. എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ജോർജ് സാറിന്റെ സാറ് ക്ലാസ് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല, ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ കഴിവ് സാറിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് എന്നോ ഒക്കെയുള്ള വടിവാളൊക്കെ കാണിച്ചാണ്. പക്ഷേ സാറ് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിൽ മാറി വന്ന പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും, പക്ഷെ ജോർജ് വൈസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അവരെല്ലാവരും വളരെ നിശബ്ദരായി സാറിന്റെ വാക്കുകളെയും സാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും അങ്ങേയറ്റം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സബ്മിസീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇവിടെ സാറിനെ കുറിച്ച് പലരും പ്രതിപാദിച്ചു. I have never seen a person like him. He had no ups and downs in his personal qualities and professional qualities. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റീസിലും പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസിലും ഒരു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നും ഒരു ഔന്നത്യം. He had greatness in his thoughts, words, profession and ethical standards എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഒരു 25 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ വരുന്ന ഒരു അധ്യാപകന് കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺഡ് ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, റോയ്, നമ്മുടെ ഒരു ഓൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരാള് കോലഞ്ചേരിക്ക് അപ്പുറത്ത്, എറണാകുളത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഹീസ് ആൻ എക്സ്പോർട്ടർ. നമുക്ക് കോളേജിന്റെ ആസ്കിത് ഹോസ്റ്റൽ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട്, സാർ ഏകദേശം 87 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കണം, ഞങ്ങൾ അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. കോളേജിനോട് അത്രമാത്രം കമ്മിറ്റ്മെന്റും സ്നേഹവും എന്നും പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അധ്യാപനത്തിന്റെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷവും ഇന്നും ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പരമാവധി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്റെ ജീവിത ഒരു ദർശനമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ, എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ്നസ് ഇൻ തോട്ട്സ്, വേർഡ്സ്, പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. നമുക്ക് ഈ വലിയൊരു മഹാനാണ് CMS കോളേജിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സാറ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ജീവിത പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാംശീകരിക്കുമ്പോൾ സാർ നമ്മളിൽ കൂടി ജീവിക്കും. അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. സാറിന്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Royce and Daniel. Now we have Reverend Koshy Matthew from Pennsylvania joining us, and he will read a poem. Reverend Koshy Matthew. Yes. Without any further ado, let me just read this poem by Rabindranath Tagore. Knowing that Professor Koshy was very much into literature, English literature, I thought this poem
would be apt for this occasion. So think of it as Professor Koshy saying these words. When I go from hence, let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable. I have tasted the hidden honey of this lotus that expands on the ocean of light, and thus am I blessed. Let this be my parting word. In this playhouse of infinite forms, I have had my play, and here have I caught sight of him that is formless. My whole body, my limbs have thrilled with his touch, who is beyond touch. And if the end comes here, let it come. Let this be my parting word. I have got my leave. Bid me farewell, my brothers and sisters. I bow to you all and take my departure. Here, I give back the keys of my door. I give up all claims to my house. I only ask for last kind words from you. We were neighbors for long, but I received more than I could give. Now the day dawned, and the lamp that lit my dark corner is out. A summons has come, and I'm ready for my journey. Thank you, Reverend Koshy Matthew, for that beautiful, appropriate selection from Tagore. We have Sneha, the granddaughter of Professor George Koshy, joining us from Folsom, California. Her mom, Gina, is actually in Kottayam. She has joined us from Kottayam. Now over to Sneha, granddaughter of Professor George Koshy. Sneha. Hi, everyone. Thank you so much for having me. My name is Sneha. I am the second eldest grandchild of Professor George Koshy's 5 grandchildren. And on behalf of all of us, myself, Vineet, Morel, Michelle, and Myra, I wanted to share some words about how the grandchildren of our dear Professor George Koshy, or to us, our beloved and sweet Apachin, has impacted our life. Even though all of us lived and grew up in America and Canada, Apacha still stayed present in all of our lives constantly. He made it a priority to still visit, even in his old age, traveling, even when others may have said it wasn't advisable. And he wanted to attend most of our memorable moments in life, such as graduations and our holidays. And even in times apart, Apacha still made numerous video calls with us, asking constantly about what he could be praying for us, and still telling us stories from thousands of miles away. Something you may not know about our Apachin was his love for Sudoku, a simple yet complicated game. I remember numerous mornings waking up in India and seeing Apacha sitting on the couch, staring intently at the newspaper. When I was young, I was so confused as to how Apacha could play the same game every single morning. I would think, is he not bored yet with all of the Sudoku? So one morning I went and I sat next to him and I asked him to teach me. He graciously and patiently taught my restless young self and allowed me to be a part of his normal, relaxing morning ritual. It took me some time to learn, but I remember after that, I used to try and sit next to him to play Sudoku every day for the entire of my summer in India that year. I think my desire to play and learn this game represents how all of us grandchildren viewed our Apacha.
We wanted to be just like him in every way we could, to soak up every bit of him he shared with us and was willing to. He was the ultimate inspiration we had in our lives, the best example of what a good leader of a family should be, how a curious student should learn, and what a follower of Christ looks like. He was the greatest representation we had of someone who lived a Christ-like life, and that we could not be more thankful for. Despite how heartbroken and saddened we are to have lost our Apache, we remember him in a way that brings us nothing but joy and gratefulness to have such an example of unconditional love in our lives. Many of you know him for his jokes and charming wit, so I encourage all of us to continue to remember him in this difficult time as someone who brought us nothing but smiles and laughs, as this is how we as grandchildren will always have and will remember our Apogee. Thank you so much. Thank you, Sneha. Thank you, Sneha. I'm sure the greatest testimony anyone can have is from the grandchildren. Thank you, Sneha, for that. We'll now have Meena George, the second daughter of Professor George Koshy, joining us from Fremont in California. The other two daughters, Gina and Tina, are with us actually. They are watching the whole thing from Kotte. Meena. Dear alumni and members of the US chapter, respected teachers, friends, and family. I'm Meena, second daughter of Professor George Koshy. My sisters Gina and Tina have also joined this meeting from Kotte. My sisters and I would like to thank all of you for coming together today to remember Appa, to show your respect and love for him. Special thanks to the organizers, especially Sunny Uncle, Koshy George Uncle, and TV John Uncle for organizing this function. It was wonderful to listen to all who spoke today and to learn about how Appa has influenced your life. Thank you for all your kind words about him. We are blessed to be his children. Teaching was Appa's passion, and CMS College was his second home. He loved teaching at CMS College. Even at the age of 90 years, he used to drive his car himself to CMS College to teach his students. As he approached 90, he used to tell us that he wanted to teach till he was 90, but God gave him the privilege of teaching for a few months even after his 90th birthday. He even learned the art of online teaching in his 90th year. In his later years, he really enjoyed the time he got to spend with the young students of the communicative English class and introducing them to the world of Shakespeare. On his 90th birthday, he was thrilled and humbled by the outpouring of wishes and messages from his students around the world through the Nuggets for 90 WhatsApp Fest. He got to reconnect with many of his students and relive his best years. I remember him saying he was humbled by all the tributes from his students and fellow teachers. Our special thanks to Susan Miss and others who made this possible for him. Outside of teaching, he used his talents for the betterment of the society and the church. As a father, he was always gentle, patient, and loving. It was not in Appa's character to complain about anything. Instead, he was content with whatever he had and always put the needs of others ahead of his own. Even when he rose to the highest lay position in the CSI church and several international forums, humility and simplicity remained his hallmark.
Meeting his old friends, colleagues, and students in different parts of the world brought him great joy. Wherever he traveled, he would make it a point to contact his old friends and students and meet as many as possible. I'm sure some of you would have had a chance to meet him during one of his many trips to the US. We want to thank God for Appa's 90 well-lived years in which he achieved great success, greatly impacted the church and society around him, and led a healthy, independent life till the end. It is heartbreaking that he is suddenly no more, but we thank God for his long, illustrious, and healthy life of almost 91 years. He will continue to live on in our hearts as an inspiration and a role model. We hope and pray that Appa will continue to live on in the hearts of all his students and CMS College family as well. Thank you. Thank you, Meena. Now we have Professor C. Abraham, former principal of CMS College, and also brother-in-law of Professor George Koshy, joining us from Kottayam. Reggie, please. Dear friends, I can only marvel at the alacrity with which the CMS College Old Students chapter of the US responded to the sad demise of Professor George Koshy. They were represented at the funeral, and floral tributes were paid at the college and at the Mundiapalli church. It shows the enormous amount of love and respect they have for him and their dear professor. He also loved them and was happy to meet them when he visited the US. And he was a frequent traveler to this great land, where two of his daughters, Gina and Meena, are settled. He was very happy to meet his former students and renew the friendship. Organizing this memorial meeting within a few days of his heavenly recall speaks volumes for the chapter's readiness to act and act decisively at crucial junctures. Well, the loss of our dear Thambichayan is a great loss to the family. Even at the family get-together held at Chennai on 1st and 2nd of January, the younger generations candidly confessed the incredible inspiration he brought in them and declared that he was a role model. In all the recollections about Professor George Koshy, this was a refrain that was emphasized loudly and clearly. Though he is gone, his legacy lives on, spreading the light and warmth of cheerfulness and the lessons of humility and honesty he preached and practiced. May he continue to inspire all those who were associated with him. As a great dramatist says in Hamlet, let me repeat with a slight emendation. Good night, a sweet professor. Let flights of angels sing thee to the rest. I think if I don't mention the love
and care the US chapter accorded to me and Roy when we visited them in the US. If I don't speak about that, it will be indebtedness on my part. So I thank all the members of the US chapter who were very gracious to welcome us warmly during our visit. Thank you, everyone. Thank you. Hello. I'm sorry for the interruption. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah, he has finished. Yeah. Thank you, Reggie. Now we have a few minutes when any of you would like to share your thoughts. And I think I have Nain and Samuel joining us from Detroit. Nain and Samuel? Can you hear me? Yeah, yes. Good morning from Detroit. It is snowing here, cold here, as Professor Sunny Matthew said, but I take a moment to dedicate few words to my favorite teacher. Whenever I see him, I'll tell him, I hug him and say that, Professor George Koshy, you are my favorite teacher. I had a great privilege to be his student in 1958 when he started teaching in the CMS College. And I am very grateful that I had a 2 years of working with him also. And he was a great teacher as well as a great mentor. And I am very grateful for the example he showed me as a teacher. So when I continued as a teacher, I tried to emulate him, the way he captured the classes. I never had any problem in my professional career following his example to conduct the classes, whether it was in Madras or in Kerala. I had the privilege of following his example to control my students, and they never created any problem. And also I followed his way of speech in my public address also. But coming back to, he was a dedicated teacher, always coming into the class. When the first class he took me was Tale of Two Cities. He came to the classroom the first day in my pre-university with a smile and radiating energy. It was, though it was very hot in Kottayam in that time, the last hour of that day on a Friday, he controlled the class in a very tremendously controlled. Nobody made any noise. And I am very grateful that example he set for me as a teacher also. And he, once again, he achieved his goals in life, both professional, spiritual, and religious. All those 6 decades have passed since I met him. His warm and comforting and environment I enjoyed in his class is always quite vivid in my brain. No tapering of my memory. So even though I am also this 60 years past, no tapering of my memories of him in classroom, the halls, in the yard, in the streets of Kottayam, and also in the sports ground. Even when in the athletic meets, he used to sing songs. And I wonder how he was even in that athletic meets of CMS College in the stadium. And I all remember all those years that I spent with him. And he was a great teacher. And also when he walks and comes to the chapel adjacent to the CMS College, he could conduct that SCM, Student Christian Movement meeting with a great vigor of a pastor or of a priest. He can preach very well. So he was a great man, even though he's well versed in spiritual matters also. And I really appreciate the memories that I have. He is a timeless icon in my life, and I never forget him all through my life. Even the years passed since I met him, I always remember and ask people how about George Koshy. And I am thankful to Sunny Matthew. By meeting him and knowing him, I came to know of him through Sunny Matthew, that when he came to the United States, and I had a chance to go to Canada and see him
in a CMS College Alumni Association several years ago. With a great warmth, he welcomed me and he remembered my name also after several years. And I thank God for having a great teacher like him. And I pray that his family would appreciate the way that his father conducted his classes, conducted his job and assignments with a great professional, with great talent. And he was a talented teacher. And I thank for this Alumni Association conducting a meeting like this. May all his family be restful and peaceful, that the good Lord has taken care of everything that is needed for him in his life. And may God bless you. Thank you. Thank you, Nanan. I saw a request from Anima Kuriakos in Kottayam. You may take 2 minutes, but please limit yourself to 2 minutes, please. Thank you, Sunny, sir. So I joined it rather late because, you know, I had our association's meeting, so I could join only around 9:30. So I have already shared my reminiscences in Nuggets group. I just read a poem that I wrote during the funeral ceremony of Professor George Koshy, our beloved George Koshy, sir. The poem is titled, Adieu, My Professor. My professor lies silent and still. He doesn't open his eyes. He doesn't smile his usual hearty smile, but his smile remains fresh in our hearts. His voice still rings in our ears in a rich baritone voice. He sang his favorite songs, and Orpheus in his charming tones. Unforgettable his classes were. British history, essays, drama, whatever be, left an indelible impression on our mind. Never did we for a moment get distracted. He brought drama to life in the classroom, making it a floor for the Tempest, Henry IV and Dr. Faustus. Falstaff, Caliban, and Faustus lived in front of us through him, interspersed with his classic jokes. The CMS College Stadium resonated with his voice in commentaries as never before and never after, forced many to emulate his tone and style. George Koshy, sir, our beloved professor, lived a rich and full life, no doubts remain. He led an active, meaningful life till the end. He ran a full race with full decades 9. We believe sir will join the celestial choir to sing glories to our Heavenly Father, to enjoy the bliss of eternal life, where one day we'll meet him. Thank you. Thank you all. Thank you, Professor Anima, for putting your thoughts into that beautiful poem at such short notice. Thank you very much. Anyone else would like to share their thoughts? Take a couple of minutes. Anyone? You can unmute and ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ്. ജോണി ലൂക്കോസ് എന്നാണ് എന്റെ പേര്. ജോണി, വെൽക്കം ജോണി. കേൾക്കാവോ? പ്ലീസ്. കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുറ്റബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കോട്ടയത്ത് പോലും സാറിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം കോവിഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സാറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്വാധീനമാണ് സാർ എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ 2 വർഷമേ CMS കോളേജിൽ പഠിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ CMS കോളേജിലെ 2 വർഷവും ജോർജ് കോശി സാറ് എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്വാധീനവും എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് കടന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. അത് വ്യക്തിപരമായ നിലയിലാണെങ്കിലും, ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും, ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ, ഗൈഡ് എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ കരുതല്, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല. ഞങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ CMS കോളേജിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുവരെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളുടെയും ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തായിരുന്നു അത്. അതിൽ സീനിയർ ജൂനിയർ ഭേദമൊന്നില്ല. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധ്യാപകന് മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് എന്നില്ല. അത് അവർ തമ്മിലൊരു അകലമില്ല. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചില ആളുകളാണ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ MA 2ാം വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ആ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ജോർജ് ജോയ് സാറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇനി നമ്മൾ ജോണിയെ ഇലക്ഷനിൽ ജയിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, MA 2ാം വർഷ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സാറ് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ആ ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് മതി എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ക്ലാസ് എടുക്കുകയോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സാർ എടുത്ത ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമുക്കത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ്. ഇന്ദിരാ നോയിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ അമേരിക്കൻ ആദ്യം യേൽ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചേഴ്സും ഈ സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ ഇടപെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അവരോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. വലിയ റെസ്പെക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ദിരാ നോയി CMS കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജോർജ് ജോയ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ തോന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് മുതലേ ഉള്ള ഒരു കൾച്ചർ അത് പകർന്നു തന്നത് ജോർജ് ജോയ് സാറായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള തമാശകളായാലും എത്രയോ തമാശകൾ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോർജ് ജോയ് സാറിനെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടികൾ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടുള്ളത് ജോർജ് ജോയ് സാറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനക്ഡോട്ട്സ് ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അത് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം പോലും എവിടെ ചെന്നാലും ജോർജ് ജോയ് സാർ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളും ആ അനക്ഡോട്ട്സും മതി നമുക്ക്. ഇപ്പോഴും അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളെ ഡോക്ടറിന് ഇന്റലക്ച്വൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോണ്ടിസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ കാര്യം ചിലർ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്റലക്ച്വൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റി എന്നത് ഒരു പ്രയോഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാറ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എമ്പതി സിമ്പതി അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ സാർ എപ്പോഴും ഒരു അനക്ഡോട്ടിലൂടെയാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരിക. ഇന്റലക്ച്വൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി വന്നപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, അതായത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഒരുപാട് പോയറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം ജോൺസൺസ് ലൈഫ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു റീസണബിൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഹാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് hundreds of poets and authors, and why didn't he write about Matthew Arnold എന്ന് ചോദിച്ചു. Then this lecture the teacher went on lecturing like this, that is absolutely right, he didn't write about Matthew Arnold because he didn't like his philosophy of life, his prose style, so he went on lecturing like that. വേറൊരു സ്റ്റുഡന്റ് എണീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു, സാർ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ lived in the 18th century and Matthew Arnold in the 19th century, then how could he write about Matthew Arnold എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഈ സാറ് പറഞ്ഞു, yes, that also is one of the reasons എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റി എന്നാണ് സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സാർ അനക്ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വളരെ ആനുഷികമായിട്ട് ഒരു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇരിക്കുന്നു, അത് ഇപ്പുറത്ത് അതിന്റെ ഓക്സിലറി ബിഷപ്പ് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ റവറൻഡ്, മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അടുത്തയാളെ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യണം, ഓൾമോസ്റ്റ് റവറൻഡ് എന്ന് മതിയോ എന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരുപാട് ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള തമാശകളും എല്ലാം. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്വാധീനത എല്ലാവരിലും അവശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപൂർവ സിദ്ധിയാണ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോയാലും നമുക്ക് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ചിലതുണ്ട്. അതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ഒരു സ്വാധീനതയാണ് ഈ ജോർജ് ജോയ് സാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് CMS കോളേജിന്റെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് അതുപോലെ ഒത്തുനിന്ന് വിളങ്ങി നിന്ന ഒന്നുമാണ്. ഞാൻ സാറിന്റെ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കൈകൂപ്പുകയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി. Thank you, Johnny. I hope you recognize that face. That is Johnny Lucas, the famous anchor of Manorama News, joining us from Kochi. Thank you, Johnny.
Anyone else wants to take a couple of minutes? 2 minutes? Elizabeth? Elizabeth, you unmute yourself, please. Elizabeth John here from Cochin. I was hearing it. I expressed all my sentiments about sir in our Nuggets group. I was hearing it. I'm very much, you can say, influenced. I was very much influenced by sir. I was initiated to the course itself by sir, George sir, and I've been greatly inspired by his teaching. And as everyone said, yes, the impact of the English literature itself was really contributed by sir and other Reverend Bagshaw sir and all these eminent professors. I'm glad to hear that all of us have reminiscences of sir, even after he's gone, his full life. That's what I also was very much impressed. He was not bedridden. He lived his full life till the last, and he was active. And actually, he could finish this episode to this last moment. And Susan ma'am was very much helped by him. And he was the encouraging factor behind all the episodes. And I'm really thankful for giving me this chance to talk. I thought why there may be other speakers who will speak more about him. Anima Beatos is my sister. And I'm thank you for giving me this opportunity. All the best. Thank you. Yeah. Thank you, Elizabeth. Yes. Okay. പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജോർജ് ജോഷി സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് BA-ക്കും MA-ക്കും എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു ചാൻസ് തന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കാരണം സാറിൻ്റെ പല ഓർമ്മകളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു ലീ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ സാർ അവിടെ ക്രിസ്മസ് പാർട്ടി അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സെലിബ്രേഷൻസിനും സാർ വരുന്നതും സാറിൻ്റെ ആ പിന്നെ പാട്ടുകളും ഒക്കെയും എൻ്റെ സ്മരണയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. സാറിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Elizabeth. I hope there's no one else. And I'm asking now our Secretary, Dr. Koshy George, to propose a vote of thanks. Dear friends, Alumni Association members and friends from India, since it is very late, I will not take it. I will make it very short. Thank you all for taking your time to attend this condolence meeting that's put together in a hurry. We heard a lot of good things about our George Koshy sir. I just want to say a couple of things about my experiences with him. I first met him during my youth days in early 60s at one of the CSI youth conferences that was held in Kottayam. Later, I met him in CMS College when I was a degree student in 1967. Even though I was not a literature student, he was one of my teachers. And of all the teachers I had I remember he was my favorite teacher. I remember him. I remember his teachings, his classroom, his jokes, his stories, everything. A lot of people mentioned about these things, so I'm not repeating any of those things. But it was a memorable time. And later on, when he became the General Secretary of CSI, when he visited United States, he has visited me several times, and he has stayed with me. So we had continued our friendship. And when I joined CMS College, he was Professor George Koshy, and then he became Tambichayan through marriage.
So we kept a good fellowship and friendship with him for years to come. Like a lot of people said, his stories and his jokes are really memorable. He was a good singer also. So he was altogether, he was a great man. Let me just summarize by saying that he was a great teacher, he was a great man, and he was a good friend. I really enjoyed his fellowship and friendship. And the last time I saw him was during his 90th birthday. I was in Kottayam, and I was able to visit him and enjoyed the birthday party with him. And that was the last time I saw him. I'm very glad that he was very healthy, and he had a fruitful life till the last minute. So, and at this time, I want to extend our condolences on my behalf, my family and myself, to the family of George sir, three daughters, Gina, Meena, and Tina, and also the grandchildren and their extended relatives and extended families. So I want to thank all of you for attending this, and also for the people, specifically for the people who attended this meeting and participated in it, especially our president, Professor Sunny Matthews, who acted as the MC also for this meeting. And I want to appreciate Reverend Jacob David for his opening prayer and reminiscences, and also the song by Mr. Benjamin Jacob George, and welcome speech by our treasurer, Dr. T.B. John, and the remarks and altogether helping to put together the meeting by our president, Professor Sunny Matthews, and the words of Dr. Zakaria Uman, Mr. Varghese Plamotil, Ms. Lorna Abraham, Mr. Elsie Cherian, Mr. Kannan, and Dr. Benjamin George, Mr. Finney Jacob, Dr. Royce Sam Daniel, and words from Sneha Matthew, and a poem by my friend Reverend Koshy Matthew, and Meena George also talked, and words from Professor C.A. Abraham, Mr. Nanan Samuel, Dr. Aniema Kuriakos, Mr. Johnny Lucas, Mrs. Elizabeth John, and Mrs. Elizabeth Cherian. I want to really appreciate all of you for taking your time to attend this meeting and also for participating in it. Again, there's thank God for the life of Professor George Koshy, and it was a fruitful one, and he touched the lives of hundreds and thousands of people around the world as a professor of CMS College, and also the General Secretary of Church of South India for 8 years, and in various other capacities in the Anglican Communion also. Thank you very much. We are coming to the closing part. Now, Reverend Philip Mordale from Philadelphia will give the closing remarks and also the closing prayer. Reverend Philip Mordale. Hi, good day to all those who are in the Zoom meeting, especially the president and secretary and all those who are participating. On the outset, let me express my condolence and to all the bereaved family members and immediate and close relatives. How was I related? My acquaintance with Professor George Koshy is that then many of us, you all said, well, I'm a student of the CMS College, but he was my parishioner. I was a priest to him when I was in Chennai. So that was a unique opportunity that I had. That too, when I remember, it was with a great, it was a shock to see him in the pew on my first service in Chennai, sitting as English professor on the first pew sitting and just listening to one of the students. And well, my knee did not know. Well, I had a script in front of me, so
I still remember what I spoke and what it was in the script. I tell you, he was a professor who never go out of the way to correct or to just say that was wrong, this is right. And I always remember there's a great lady behind all great person, and Molly Kacham, I cannot forget her. The days I used to visit them. And the other important thing is I still remember when the younger days, that is, I don't know which of the child was born that time. Molly Kochama was the doctor at Madonna in Kottayam, which was on the juncture of CMS College High School. Well, he might have been the professor or teaching at CMS College. I still remember, I was at CMS College High School, boarding school. So we used to visit Madonna, the hospital, for our ailments. So I remember Kochama from that days, well, a bit relation to. So in a nutshell, he was a man, I would say a life beyond his life, or beyond his personality, beyond his person, and he lived a life beyond in all the respects, wherever he was pleased. Somebody said the announcements he used to make at the great sports meet, and he was a good singer, and was a good communicator with very apt, humorous way of speaking that instilled and make many of them remember what he was telling, and the way of communication need not be, the great the researchers, but all this research and his life came through the hard work and from his experience that he was exposed and he had at hand, maybe from the village of Mundiapalli to all the way to Kottayam and to Chennai. And I again express our hearty condolence to the dear family members. God heal them, and also in the coming days to live up to the legacy that is left to us. So shall we close this session with the word of prayer? Almighty and everlasting God, we yield unto thee most high praises and hearty thanks for the wonderful grace and virtue declared to all thy saints, especially your servant George Koshy, vessel of thy grace. The light of the world in his generation and the generation to come. Please to follow the example of his steadfastness in thy faith and obedience to thy holy commandments, that at the end of the day of the general resurrection, we be saved from our unfaithfulness and be saved by thy grace, that we all who are the mystical body of thy Son may be set on his right hand and hear that his most joyful voice, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Grant this, O Father, for the sake of the same thy Son Jesus Christ, our only mediator and advocate. Amen. Thank you, Achin. With that, we come to the close of this condolence meeting. On my personal behalf and on behalf of the Alumni Association, I want to say a word of thanks to each and every one of you for joining us this morning or this evening, as some evening for most of you from India and other parts. Thank you once again.
And this was done at a very short notice, and the whole thing was arranged in about 2 or 3 days, and we might probably have not been able to meet, contact everyone. We might have missed a few, but that was not intentional. Please bear with us, and we thank you. Thank you. Thank you for this good time that we had together. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks, sir. Thank you, and glad to see you all. Bye-bye. Professor K.C. George കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? K.C. George? Professor K.C. George sir അല്ലേ? അതെ, Professor K.C. George. Yeah, Professor K.C. George from Kottayam. He's joined from Kottayam. Sujas brother-in-law? Yes. Ah, okay. It's good to see Thank you, everyone. sir. Good to see you, sir. K.C. George. Unmute ചെയ്ത് വർത്തമാനം പറയാം. Aurachan, I saw your note that it was Professor George Koshy's class that changed the course of your life. അതെ സാറേ, മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് കയറി വരുന്ന കണ്ടിട്ട് വിറച്ചുപോയി സത്യം പറഞ്ഞ. Susan, thank you. Also, Susan John, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Actually, Rajesh sir, he has written a book, right? It is not published yet. It's yet to be published, right? Yes, that to be published. Thank you, and bye. Elizabeth Bina, I see that you have joined. I didn't see you earlier. Elizabeth Bina, where did you join from? You're mute. You're muted. I'm in UK. I'm in Belfast. Oh, okay, great. That's great. Wonderful. It's wonderful to see all the teachers and JK's children, grandchildren. Vinayan, where do you join from? You're mute. You're muted. Muted on Kekamela. I am from Ohio, a family member. Okay. All right. Thank you. Thomas Matthew. Cora, good to see you. Yeah, it's a wonderful meeting. Really great to see you all. Thank you for inviting me. It's our pleasure to see you all. Professor Jacob George, thanks for joining. Thank you for inviting me to this meeting. Thank you. K.M. Abraham. Mr. K.M. Abraham. ഞാനങ്ങ് പോവാ. റോയ് സാർ എന്ത് പറയുന്നു? ഹായ്. റോയ് സാർ വെള്ളത്താന്ന് എപ്പോഴും. അതെ. ആ രാജ. Good to see you. Roy, thanks for joining. Hi. Hi. Andy, oh. Jai-chan. Hello. Hello. Meena Tina. Okay then. Meena Tina, can you hear us? Yes, Anita. We are here. Thank you so much. Tina is in Kerala, right? Yeah, both of them. Yes. Tina and we are in Kottayam. Okay. Okay, nice to see you all. We'll see you later. Yeah, I'm in the hospital. I'll see you later. Thank you. Sure. By the way,
സണ്ണി സാർ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, യാ, സണ്ണി സാർ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? I'm trying to remember. Acha, what's it? എന്താ അച്ഛാ? Oh, thank you, Acha. Thank you, Acha. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Acha. I'll talk to you. Thank you. That was Jacob Davidson. Just wanted to say that he was happy to be part of this. Yeah. ഞാനാ ചോദിച്ചേ, വിനയനാ ചോദിച്ചേ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോ എന്നെ പറഞ്ഞ പണ്ട് മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നായിരിക്കണം. നമ്മള് 60 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ അയ്യപ്പം മലപ്പള്ളി. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ അവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ മറ്റേ അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. വീട് മനസ്സിലായി. Okay, okay. Vineyan, he cannot see you very well because you are. എനിക്കൊന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്ക്. ഓ ശരിയാ, that's true. റെജി സാർ വിനയന്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് 1 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. റെജി സാർ